everyone and welcome to Mama Yummy's The Yummiest Recipes. أهلا بكم في وصفات ماما اللذيذة. Today's recipe is the yummy cream القشطة اللذيذة. Please support our channel. شكرا للتسجيل معنا. Here's the ingredients المكونات. Now let's watch the recipe. نشاهد معنا الفيديو. هذا الماء المصفى له استعمالات كثيرة في الحلويات والمعجنات. This remaining water is very useful with sweets and pastry. عادة لا نضع ماء الزهر وماء الورد مع القشطة. Usually we don't add blossom and rose water with cream. لذيذة جدا مع القطايف والكنافة والكثير غيرها. So yummy with kunafa and قطايف and many more. Here's the nutrition facts. الحقائق الغذائية. Total quantity is 1.7 kg. الكمية الإجمالية كيلو 700 جرام. Thank you for watching. Please subscribe, like and share. شكرا لمشاهدتكم معنا. لا تنسوا الاشتراك. إلى اللقاء. باي.